Fase 2, Emergencias. Em, Tiene el objetivo de hablar de este programa que lo ofrece FCI, es, pues, el USDA, especialmente FCI, el Farm Service Agency. Podemos seguir, por favor. Entonces, y estamos aquí, RAFI y FLAG, somos dos organizaciones sin ánimo de lucro y estamos colaborando para llevar esta información a agricultores y agricultoras en diferentes territorios. Especialmente RAFI, entonces, está trabajando con agricultores en Puerto Rico e Islas Vírgenes. Antes de empezar, algunos acuerdos. Este webinario será grabado y va a ser compartido con ustedes para que si alguna parte de la información se les pierda, entonces sepan que estará la grabación. Los micrófonos estarán en silencio para que todos puedan escuchar y al final vamos a abrir un espacio para preguntas. Las pueden ir escribiendo en el chat o en el botón de preguntas que dice Q y A. Y allí entonces podremos irlas respondiendo las ahí mismo o al final. También tendrá interpretación como dijimos. Y next please, Lisa. Y la agenda de hoy entonces es primero entender qué es ERP fase 2, qué es ese programa, cuáles son sus objetivos, cuáles son los requerimientos, la elegibilidad, los formatos que hay que llenar y vamos a hacer un ejemplo al final. También les vamos a pasar algunos tips y consideraciones para quienes quieran presentarse. Next one, please. Entonces, solamente algo así sencillo, un contexto para que entiendan desde dónde les estamos hablando. Nosotros, Rafi, Lisa y yo estamos aquí desde Rafi, somos una organización sin fines de lucro que nace hace 30 años. Estamos localizados en Carolina del Norte y nuestra misión es desafiar las causas raíces de sistemas alimentarios injustos. Esa es la definición más grande como nuestra misión y defendemos sistemas alimentarios sostenibles, equitativos y justos. Tenemos varios programas, ustedes los pueden encontrar en rafiusa.org, en la página web. Solo para mencionarlos aquí, tenemos un programa para desafiar el poder corporativo, tenemos un programa que se llama Ven a la Mesa, que une comunidades de fe con agricultores de color. Tenemos un programa para expandir el acceso a los mercados agrícolas, un programa de advocacia agrícola, recursos para fincas resilientes, política pública, límites justos y la red de agricultores de color, en la cual también se pueden inscribir ustedes para recibir información y para ser parte de esta red. Isa, please. Entonces, como les dijimos, en este momento estamos Lisa y yo, pero también nuestro compañero Uris está disponible. Si tienen cualquier duda, nos pueden enviar un mail. Eh, listo. Listo. Entonces, ahora vamos a darles un concepto general para que después nuestros compañeros Ilse y Stephen, que son de esta otra organización FLAG, también les expliquen y ahondemos en este programa. El ERP o Programa de Emergencia, Programa de Ayuda por Emergencias, que en inglés es Emergency Relief Program, hace parte de una implementación del FC, del Farm Service Agency, la agencia de servicios del USDA, el cual tiene entonces en este momento unos fondos de más o menos 10.000 millones de dólares para dar a los agricultores en asistencia emergencial. Y esto especialmente pérdidas relacionadas a cultivos, árboles, arbustos. Y en esta fase específicamente que vamos a hablar hoy y la cual está abierta, la cual está activa todavía, está junio 2, eh, entonces se llama fase 2 y está activa hasta junio 2. Esta es la que vamos a hablar hoy. Next, Lisa, please. Entonces, ahora le pasamos la palabra a nuestros compañeros Stephen y Lindsay de FLAG.
I think you can go, Stephen. Hello, my name is Stephen Carpenter. I'm here with my colleague, Lindsay Keene, and we are lawyers with a nonprofit law firm, Farmers Legal Action Group. In our work, we try to work on behalf of family farmers, and we often worked with RAFI, who is one of our favorite organizations to work with. You're very lucky to be affiliated with RAFI. They do a terrific job. We wanted to talk to you today, as you saw as you heard from Carolina, about the Emergency Relief Plan, Phase II, and is a disaster program. That is, U.S. Department of Agriculture helps people who were farmers and victims of a disaster. And we'll talk about what disasters matter for ERP2, as people call it. But the first thing we wanted to say is, why talk about ERP2? If you're a farmer who has ever tried to work with U.S. Department of Agriculture, you know that many of the programs seem to be for very large farms that grow only a single crop, like corn or soybeans. This program is different, and that's why we want to talk about it. It's different because it is written so that farmers who do what are called specialty crops, fruits and vegetables, for example, are able to use the program just like any other farmer. So it is a program with plenty of money. There's no urgency to sign up, except that there's a deadline, June 2nd. And if you submit your application after June 2nd, you will not be able to be a part of the program. And so we want to talk today about what ERP2 Phase 2 does and who's eligible to be in it. And so let's say, first of all, what farmers are eligible. And pretty much any everyday farmer can participate in the program. Some farmers create entities like corporations. They can be in the program too, but so can just any farmer who happens to be a farmer and doesn't have a legal entity. There are other requirements that you have to carry out if you are going to do the program, such as what USDA calls conservation compliance, but those are things that you agree to do once you sign up. The other thing that is important to note is that although people will sometimes say you have to be in the United States, we want you to be sure to know that in places like Puerto Rico, you can be a farmer who participates in ERP2. That is also true for US Virgin Islands and other places as well. And if you have a question about whether where you farm is eligible, please ask us and we will let you know. Lindsay and I will both put our email addresses in the chat. So feel free to ask us questions later if you have a question about what we say. So most farmers most people we think of as farmers will be able to participate. The next question would be, well, what crops? What can you grow and participate in the program? And these are most of the crops that we would think of as that farmers raise. You must produce them to sell.
what USDA calls commercial production. That means that if you raise the crops for you and your own family to eat, that crop is not eligible for ERP Phase 2. Now you can grow both crops to eat and crops to sell, and the crops that you intended to sell are eligible for ERP2. So what they will call it is commercial production, production for sale. So the thing also to remember is that USDA comes up with 3 different types of crops that it says are eligible. One are called specialty crops, fruits and vegetables. That's what people usually mean by a specialty crop. A second type of crop is a high value crop. And what that means is that you grow crops that are often sold, but you get a higher price than normal for it. So let's say you grow organic tomatoes. An organic tomato is you're able to sell for more than a regular tomato. So an organic tomato would be called by USDA a high value crop. Third, they say a third category, which is sort of everything else, other crops. And so those, and that includes, as you might think, all the other crops. So the crops that you can grow are very broad. We must say, though, that you cannot, this program is not for people who raise livestock. So cattle production does not qualify. Also, you cannot participate for crops that are raised to feed cattle, what people will often call forage crops. So if you raise hay or you have grassland for cattle, that cannot be a crop for ERP2. If you raise hay, though, to sell it, that's a commercial crop. So we said before that certain types of disasters must have hit you for you to be eligible for CRP2. And it is a long list of disasters. It is the sort of thing that most people would think: a hurricane, a tornado, drought. And the details there can be important. It's a long, broad list. But here is a place where a guide to ERP2 that Lindsay and I wrote for Farmers Legal Action Group could be of help. It is in English and it is on our website. And if you look at our guide, which we are about to publish on our website, we think tomorrow, we hope, there will be a list of all the disasters that count. And they are, most disasters that you would think about are eligible. Also, there's a set of rules that we discuss in the guide that explain if you were hurt by something that may not have been the hurricane, but something that was connected to the hurricane, like a tornado, that can also be eligible. So the main thing to remember is that your loss, what caused you to have a loss on your farm, has to be a natural disaster. And if it is a natural disaster, then most often it will be included. The one last thing that I wanted to say before I hand this over to Lindsay is that this program is really for people that did not participate in other disaster programs. For example, it's not for people who have crop insurance. But if you participate in this program, you must buy crop insurance for the next 2 years from the US Department of Agriculture for any of the crops that you raised and had a loss for. And if you can't buy crop insurance because it's not available where you are, then you have to try to purchase what's called NAP,
it's in AP NAP. It's a USDA program for disaster that you have to sign up for. And if you can't do that, then you need to do another form of crop insurance called whole farm revenue. These are explained in our guide that you can look at, again in English, or get someone to help you with it. But the thing to remember is that if you participate in this program, it means you did not have crop insurance before. But if you're going to sign up and use the program, you will need to do crop insurance from the next 2 years buy it from a crop insurance provider. So that's a good start, I think. I'm now going to turn the discussion over to Lindsay. And I just wanted to remind everybody that we will answer questions afterwards. And we are happy to answer questions both today and also if you send us an email, we would also be very happy to answer your questions as well. So Lindsay, please go ahead. Thank you, Stephen, and good afternoon, everyone. It is nice to be here. So I imagine one of the big questions for farmers, besides if you're eligible, is if it is worth it to try to apply, especially given the June deadline for ERP Phase II. And I think part of that decision comes down to what might the payment be. So I'm going to spend the next few minutes trying to break down how the ERP Phase II payments work. And I will do my best to give a general overview of the payment structure. But unfortunately, this is a program that has many terms that have very specific meanings. So I will have to get into the weeds a little bit on some of those meanings, but as Stephen said earlier, ask questions as you need or want. So to begin with, I want to make sure that everyone knows that even if you received an ERP Phase I payment, you can still be eligible for this program. The payment structure for Phase II is actually divided into 2 payments. So what that means is FSA will initially, if you are eligible, provide a first payment that has a maximum of $2,000 or whatever your total Phase II payment would be if it is less than $2,000. So for example, if you are eligible for the program and you would be eligible for a $10,000 payment, you would only get a $2,000 payment in that first initial round. If you are eligible for the program, but you qualified only for a $1,500 payment, you would get that entire amount as the initial payment. The reason for this is that the program for ERP does not have unlimited funding. So it seems that FSA is not sure if they will have enough money to pay all farmers who are eligible. And so this is a way to ensure that everyone gets an initial payment, and then if they have enough to pay everyone in full at a second later payment, they will do so. Okay, so we understand there are 2 installments or 2 payments for the program, but how FSA is calculating the total ERP Phase II payment works essentially like this. What they are going to ask is that farmers provide the gross revenue for what they call a benchmark year. So a typical year on your farm. And FSA will take that allowable gross revenue and they will reduce it by what the program calls an ERP factor. And essentially that will start at 70%. So FSA will take a farmer's allowable gross revenue for a typical year. They will reduce it or multiply it by 70%. And then from that,
they will subtract the revenue that the farmer received from the disaster year, meaning the year in which a disaster occurred and that they suffered a revenue loss. So that is sort of the overall structure, just to give you an idea of how these payments work. If you are a farmer who received any previous payments from USDA during the COVID years, for example, through CFAP, those payments will be subtracted from an ERP Phase 2 payment. But overall, FSA is looking at, again, taking a typical year's revenue and subtracting that benchmark or the disaster year revenue. So there are many questions that come up with that formula. And one of the biggest is what counts as allowable gross revenue. And so it's important to know, as Stephen mentioned, this program is trying to compensate people for losses to crops that they raised commercially, that they were intending to sell. So any crops that are eligible and that you sold, those sales are counted in allowable gross revenue. But so are things like value-added products, as long as you grew the underlying crop. So for example, if you raise strawberries and then you make those strawberries into jam and you sell that jam, you can count the sales from the strawberry jam as allowable gross revenue. I would note that the application form for ERP Phase 2 has a pretty detailed chart explaining exactly what can be considered allowable revenue and what is excluded gross revenue. So that is a good place to look if you have questions. I would also note that even though you do not need to file a Schedule F, an IRS tax form Schedule F to apply for this program, if you have done that in the past, the information you put on that form can be helpful in calculating your allowable gross revenue. So then another important thing to understand is how exactly FSA is defining your benchmark year, that typical year of revenue on your farm. In general, FSA requires that you choose either year 2018 or year 2019. So either one of those 2 years will generally be your typical benchmark year. However, if you are a new farmer, so let's say you began farming in 2020, you can still apply for this program. And I believe Lisa will talk about this a little later, but FSA allows you to adjust or provide an adjusted benchmark year revenue, even if you weren't farming in 2018 or 2019. And similarly, let's say you were farming in 2018, but perhaps you bought more land, or maybe you had to sell land. And so maybe now 2018 does not reflect your typical, the revenue for a typical year. If that is the case, FSA has a process and you are allowed to again provide an adjusted benchmark revenue if your farm increased or decreased since 2018. So that is the benchmark year. That is the typical year that these payments are going to be based off of. And then the last main term to understand in these payments is what counts as a disaster year revenue. And so for ERP Phase 2, it only provides payments for crops that suffered losses because of disasters that occurred in calendar year 2020 or calendar year 2021. And I have one caveat to that. That's pretty simple. However, as many of you might be thinking, if you are a farmer who plants, for example, in the fall, but maybe you don't harvest until the next spring,
You might not feel the impact of a disaster that occurred in the fall until the next year. And so this program, ERP Phase II, what counts is the year that you actually incurred the revenue loss. So for example, if there was a disaster that occurred in late 2021, and you noticed most of your revenue loss in 2022, you would be able to include that revenue loss from 2022 as your disaster year revenue. The key is that the disaster had to have occurred, the disaster itself had to have occurred in 2020 or 2021. So those are the basics of how the payment calculation works. I know that later in this webinar, Rafi is going to go through a bit of what the application looks like. I just want to make one final note on that, and it is simply that when you apply, there are only 2 forms that you will need to fill out at the time you apply and that are due by the deadline of June 2nd. There are a few additional forms you might have to fill out if USDA does not already have them on file, but you have 60 days to do that. So there is more time to turn in those forms and fill them out. Those are forms that provide information on your farm, forms that ensure that you are complying with conservation requirements that USDA has for its programs, and a farm operating plan. So just know that even if those are required for you to turn in, those forms will not be due until 60 days after you apply. And finally, the last 2 things I want to say before I turn it over to Rafi. The first is that it's important to know that with this program, there are appeal rights. And what that means is if you apply for a payment and FSA says that you are not eligible for a variety of reasons, you should receive information on how you can appeal that decision if you think FSA is wrong and if you believe you are eligible for the program. So we will have more information on that in our guide, but I just want to flag that so you're aware that there is the possibility to appeal if for any reason you're denied. And similarly, we always like to point out that USDA, as we know, is a government entity, and they are prohibited from discriminating. And that is true in the case of this program as well. And USDA has a discrimination complaint process. If you feel at any point in the course of applying for this program that you are experiencing discrimination, there is a process you can go through to document that and request relief. Okay, so that I think covers the bulk of what I was hoping to go over this afternoon. So I think I will turn it over to Rafi now. Thank you, Lindsay. Muchísimas gracias. Y ahorita entonces volvemos aquí, les voy a compartir la pantalla. ¿Me pueden confirmar? Is everyone seeing my screen? Bueno, entonces, ahora con lo que nos contaron Steven y Lindsay, que nos contaron la base del ERP, nos hablaron sobre la elegibilidad de los agricultores, nos hablaron también si vale o no la pena, entender cuál es el proceso, entender cuáles son las fechas límites. Ahorita entonces les queremos traer como algunos tips, algunas consideraciones para reforzar esa información que nos brindaron los compañeros. Entonces, es muy importante tener registros fiscales y financieros de la finca que estén claros. Esto va a facilitar los cálculos, porque ahorita vamos a ver un ejemplo, se necesitan hacer cálculos de los porcentajes de ingresos, entonces que ustedes tengan estos registros es muy importante.
También asegurarse que el desastre al cual ustedes se están refiriendo haya sucedido en 2020 o 2021 y que este se refleje en el cambio en los ingresos en el año fiscal. También considerar si necesitan hacer un cálculo de los ingresos brutos permitidos ajustados. Ese es el que les comentó. En caso tal que ustedes sean agricultores o agricultoras iniciantes, o sea, que hayan empezado en 2020 o si tuvieron o se aumentaron su capacidad productiva. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para que la aplicación en realidad sea fructífera. Y el tope máximo, como Lindsay ya nos contó, en la primera ronda que se va a hacer es de $2.000. Es el máximo, puede ser menos. Listo. Y entonces ahora vamos a ver un ejemplo como para que entendamos esto en la vida real, cómo funciona. Entonces trajimos aquí a una agricultora llamada Rosa. Doña Rosa entonces cultiva frijoles y maíz y además cría ganado. Entonces, en 2020, ambos de estos cultivos, los frijoles y el maíz, se vieron afectados debido a un huracán. Tanto el frijol y el maíz se vendieron, lo que pudo producir se vendió, y los ingresos por el ganado no se vieron afectados por el desastre. Ese es el caso de Doña Rosa. Entonces, Doña Rosa considera que 2019 puede ser un año bueno de referencia de los ingresos relacionados a la finca. Entonces, entre 2019 y 2020, la operación no cambió su capacidad operativa. O sea, la cantidad de tierra que tenía, los insumos que tenía, la maquinaria que tenía, es la misma entre 2019 y 2020. En 2020 sucedió el desastre y ella considera que 2019 es una buena referencia para poder trabajar con ERP. Entonces, aquí tenemos información financiera de Doña Rosa y los cálculos. Esto les va a servir para tener en cuenta los datos que son importantes, que ustedes tengan anotados, que ustedes tengan en planillas, porque van a ser necesarios para llenar el formulario. Entonces, aquí tenemos los ingresos reales del año del desastre. En 2020 hubo el huracán y Doña Rosa recibió por los frijoles $200.000, por el maíz 150.000 y por el ganado 75.000. Entonces, los ingresos netos, la suma de esto, lo que ella recibió es 350.000 solamente por los frijoles y el maíz. ¿Y por qué solo hacemos esa suma? Porque el ganado no es aplicable para ERP. Es solamente cultivos o árboles, arbustos. Entonces, ahora vamos a ver los ingresos de referencia. Ella considera que 2019 es un buen año de referencia. El frijol que ella vendió en 2019, cuando no hubo desastre, alcanzó $275.000, el maíz 260.000, el ganado 85.000. Como pueden ver, son más altos los ingresos de 2019. Claro, no hubo un desastre, entonces ella pudo producir lo que ella podía producir y pudo venderlo. Entonces, los ingresos del año de referencia es 535.000, lo que pudo vender en frijol y en maíz. Y los ingresos esperados el año del desastre, o sea, lo que ella esperaría que hubiera vendido, producido y vendido si no fuera por el desastre, es frijoles 300.000, maíz 250.000 y ganado 75.000. Entonces, el porcentaje de los ingresos esperados de cultivo o especializados o de alto valor es 55% y el porcentaje de los ingresos esperados de otros cultivos es 45%. Este es un ejemplo y es una hipótesis. En el caso de ustedes, estos porcentajes van a variar. Sin embargo, la suma de este tipo de productos, como Lindsay nos contó, entonces tienen que ser el 100%, ya sean cultivos especializados de alto valor o otros cultivos. Otros cultivos, generalmente, entonces, estamos pensando en cereales o en cultivos más grandes. Entonces, aquí les queríamos traer, así es como se ve el formulario que ustedes, quienes decidan aplicar y quienes
se den cuenta que en realidad son elegibles, este es el formulario que deben llenar. Este formulario, aquí les vamos a compartir los slides después de este webinario en un email que les vamos a compartir. Y ahí está el link. Entonces, en ese link pueden encontrar el formulario en español. Y aquí, esta es la primera vista que quizás da un poco de susto por los datos, pero en realidad vamos a ver que es un poco más sencillo de lo que nos imaginamos. Entonces, lo trajimos en español y en inglés también para que vean que es la misma información. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el porcentaje esperado de ingresos por cultivos especializados, es 55%, como vimos. El porcentaje de los ingresos de otros cultivos es 45%. Y vean que 45 más 55, la suma da 100. Siempre debe dar 100 esa suma. El año que doña Rosa escogió es el 2019. El porcentaje de el ingreso que ella obtuvo en el 2019 fue 535.000. El año representativo va a ser 2020 y fue precisamente el año en que ocurrió el desastre. De 150.000 fue lo que ella ganó en el año del desastre. Es muy evidente que sí afectó muchísimo su producción. Estos del 11 al 15, todos esos son campos que los van a llenar NFC. Ustedes como agricultores deben ocuparse de estos que estamos viendo, del 5 al 10, ¿no es cierto? Listo. Entonces, aquí vamos a pasar a la siguiente slide. Vamos a ver, para finalizar este ejemplo, en el caso que doña Rosa, tenemos la misma situación. Doña Rosa sufrió de un desastre natural en 2020. Sin embargo, la diferencia con el ejemplo anterior es que doña Rosa alquiló 25 acres de tierra adicionales en 2020. O sea, ¿qué es eso? Que ella aumentó su capacidad productiva. Sin embargo, los compró, pero no se cultivaron. Entonces, esto indica que aumentó la capacidad operativa entre el punto de referencia y el año del desastre. Entonces, en ese caso, ¿qué debemos hacer? Pues en ese caso, si es el caso de ustedes, o también si ustedes empezaron a producir en 2020, entonces deben llenar el FC 521. Ese es un formulario también muy parecido al otro. Aquí lo traemos también en español. Todo esto lo pueden llenar, por ejemplo, estas partes azules, el nombre de ustedes, el número de la solicitud, estado de registro, todo esto es automático, entonces no se tienen que preocupar. Estos cuadros a la derecha arriba. Y aquí les van haciendo entonces unas preguntas y si definitivamente tienen que hacer un ajuste, entonces en la pregunta 8, vean que la pregunta 8 dice, ¿tiene ingresos brutos admisibles en 2018-2019? Pero su operación ha experimentado un aumento de capacidad de operación. Entonces, si este sí, entonces vamos a llenar la siguiente información. Aquí. Entonces, vean que tenemos el total de ingresos reales, que fueron 535.000, el de referencia. Y aquí, estos fueron los ingresos previstos de la capacidad operativa aumentada. O sea, con esos 25 acres de tierra, doña Rosa hubiera podido producir y vender otros $35.000. Entonces, esto se suma, o sea, lo que habíamos calculado ya, los 535.000, más los 35.000 que ella hubiera podido producir de más, porque ella ya tiene una capacidad operativa mayor. Esto da 570.000. Entonces, ya con ese valor, vamos al formulario inicial, el original, y vean que aquí ya tenemos el año de referencia, lo que hubiera podido ganar es 570, no es 535. Entonces, este es un caso especial en el cual hemos aumentado la capacidad productiva. Puede que sea el caso de algunos o no.
Y bueno, y ya finalizando acá, solo unos datos antes de entrar a las preguntas. Tenemos entonces algunos recursos que les pueden ayudar a ustedes a entender el proceso, a empezar a llenar los formatos. Tenemos la guía de FLAT que ellos dijeron que posiblemente mañana, esta semana salga, va a estar en inglés, pero les podemos ayudar también en la lectura. Tenemos un blog de Rafi, entonces Rafi tiene un blog en el cual describe también cuál es el proceso, cuál es la elegibilidad. Tenemos un quiz de elegibilidad que lo creamos para ayudarles a identificar si cumplen con los requisitos para aplicar. También estamos ofreciendo asistencia técnica, entonces pues nos pueden contactar por email o por teléfono. Y en qué forma les podemos ayudar con esta asistencia técnica, también en otros programas que USDA ofrece. Y entonces, esto es como para que lo tengan muy en cuenta. Igual les vamos a compartir esta presentación y vamos a abrir entonces ahora el espacio para preguntas. And we do have some good questions in the chat or in the Q&A. One thing I wanted to clarify from earlier, Carolina mentioned that the initial maximum payment for ERP is $2,000. And once the program closes June 2nd, USDA will look at the remaining funding that's available and issue a second payment. So if you're eligible for more than $2,000, a second payment would come. It wouldn't stop just at the $2,000. But yes, Carolina, do you want to read off the questions? Yes, of course. So, las voy a leer en español y me imagino que entonces hay traducción al inglés y ya entonces quien quiera responderlas. El audio no se escucha, creo que ya estuvimos mejorando, espero que haya mejorado. La vainilla es un cultivo que cualifica. Entonces, Lindsay, quizás. So vanilla, it's like a crop that would qualify. Did you say vanilla? Yeah. Okay, give me one moment to check on that. I believe it would if it is sold, but give me one moment. Perfecto. Entonces, ella está What crop, verificando. Lindsay? Vanilla. Vanilla. Entonces vamos a verificar y mientras tanto vamos a seguir con la siguiente pregunta. No he tenido pérdidas ni ganancias. Estoy preparando la finca para cultivarla. ¿A qué sitio de Rappi me dirijo? Una buena pregunta. Entonces, en realidad, podrías quizás entrar en contacto con nosotros para pensar cuáles son como tus necesidades en este momento. O sea, si necesitas asistencia técnica en algún proyecto, en algún programa, nos puedes escribir y contar un poco más de lo que estás produciendo, de lo que vas a empezar a producir. Mari Rojas nos pregunta, daños por huracanes y tormentas a plantas en aquaponia, ¿cualifican para solicitar la ayuda? So it is like damages by hurricanes and storms to any plant that it is like cultivated in aquaponics. Do they qualify for the ERP? I don't know, Stephen or Lindsay, if you could hear that, but the question being, plants that are grown in aquaponic systems, are they eligible for damage? So I can start and Stephen can add in. First, I will say vanilla is eligible as a specialty crop. So
whomever asked that. And yes, ERP does allow eligibility for aquaculture crops. It has a specific definition, and if I can pull that up, I can read it. So it might come down to how things are grown. So for this program, aquaculture and means any species of aquatic organism. And Carolina, was this about growing plants in? Okay. Give us one more moment on that. If you ask the next one, Stephen and I'll just kind of tag team research and answering. Claro que sí. Entonces, ellos quieren verificar en una lista, hay una lista extensa que el USDA tiene sobre qué cualifica y qué no. Entonces, quieren estar seguros que sí. Mientras tanto, voy a leer la siguiente pregunta. La pesca cualifica. So, does fishing qualify for ERP? Do fisheries qualify? Mhm. Oh, you're on mute, Steve. Mute. Lindsay, are you doing aquaculture or am I? I can take that one if you want to take fisheries. Yeah, I think it has to be grown. I mean, in other words, it can't be a wild caught. It needs to be raised as aquaculture. So I think actually that's going to come down to the same question as aquaculture. It's like what qualifies as aquaculture? Does that sound right, Lindsay? Well, if I'm understanding the questions right, I think one is about raising fish in an aquaculture environment, and the other is about the eligibility for plants raised in an aquaculture environment. And for the person who asked the question about raising plants or growing plants in aquaculture, water is considered a controlled environment. So I do not see a reason why growing a plant or a crop in water would prevent you from being eligible, as long as it is something you are selling and you meet the other eligibility requirements. That's right. And so basically, if you're just fishing what's natural in the ocean or a lake, that's not eligible. But if you raise something in water, and it can be either, you know, any kind of an organism, and you raise it for food for either people or other livestock, that qualifies as aquaculture. So it can be, fish raised for food qualifies, but not, you have to raise them though. Sí, entonces para Rebeca, esa es la respuesta. O sea, en el caso que sean peces cultivados, no en el caso de pesca, por ejemplo, artesanal. Y the next question is, are plantains eligible? Plantains. Plantains? Yeah, Lindsay, are you at the specialty crop list? I am. Where I'm not getting to it. They are eligible. Perfecto, entonces los plátanos son elegibles, pueden ser un cultivo elegible. ¿Alguien más quizás tiene alguna pregunta? Tenemos también a Wanda Pérez en la llamada. Ella es directora de FCI en Puerto Rico. Entonces, Wanda, si quieres también
hacer alguna intervención o hacer alguna aclaración también, muy bienvenida. Solamente nos dices, levanta la mano y podemos entonces tener darte la palabra, al igual que cualquiera de nuestros participantes. Si quieren hacer la pregunta también en audio, nos pueden decir y Wanda, sí. ¿Quién es la primera? Ok, Carolina, gracias por todo lo que están haciendo y por ¿verdad? La información que le están proveyendo a los productores en Puerto Rico. Y sí, estoy en el webinar para también, ¿verdad? Poder llevarle el mismo mensaje a los productores en Puerto Rico. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Wanda. Y muchas gracias también por la disponibilidad para todo este proceso. Hablando con Wanda también, entonces ella nos dice que en las oficinas locales de EPC es donde nos pueden también resolver dudas, y la forma de aplicar en Puerto Rico es enviando un email a un email especial. Entonces, cuando ustedes decidan aplicar, vean que sí son elegibles, pueden llenar el formulario y enviarlo a un email general donde ahí van a recibir todas las solicitudes. Toda esa información se las vamos a compartir en un email que les va a llegar a todos con los links que hemos compartido, con la información, nada más. Tenemos otras preguntas. Entonces, dice María Cristina, pasamos la pandemia y también el huracán Fiona en 2022. Cultivamos en sistemas hidropónicos, en sistema de riego NFT. Cosechamos lechuga, cilantro, cacao, me imagino aquí, y otros. María Cristina, entiendo que tu pregunta es si pueden aplicar por el huracán Fiona. So, Lindsay and Stephen, she's asking if they could apply for Hurricane Fiona that it happened in 2002 and 22. 2002? No, 2022. Oh, Ujú. no. Ujú. Sí, María Cristina, de hecho, los desastres deben haber sucedido en 2020 y 2021. Saludos, ¿cómo mostramos la evidencia del ingreso? So this question is, how do we show evidence of our income? So that is a good question. And one of the things about this program is that you as the farmer self-certify. So initially, FSA is not going to request that you provide them proof of your income. Instead, on the application, as you saw, you simply calculate the amount of revenue in each year, that benchmark, and then the disaster year, and you put that number on the application. However, FSA can later ask you if they have reason to question that number. They can ask you for documentation. So you can calculate that by looking at your receipts, by looking at the table that is I think the last 2 pages of the application has a table that gives examples of what is allowable gross revenue. So you can go through and figure out for yourself. And again, if you filed a Schedule F, you did not have to, but if you did, the application for ERP Phase 2 will reference the lines on a Schedule F that are eligible as allowable gross revenue. So that could make it easier in your calculations. I hope that answered the question. Thank you so Thanks. much. Yeah, go ahead, Lisa. Yes. Okay. I was just going to mention, since we are close to the hour, I wanted to open up a quick poll just to get some feedback from you all on how this webinar helped you, provided good information. It's 2 short questions. So
please take a minute to fill that out. That really helps us improve our own webinars and workshops. And I know there were a couple other questions in the Q&A. So if we don't have time to answer them today, we can also record those questions and include them in our follow-up email that we'll send in a few days with the recording of this webinar. So Carolina, I don't know, is there one more question we want to answer, or do we want to end it there? So, varios están preguntando si los links ya tienen, si ya tenemos los links para el formulario, y sí, estos links en realidad están en la página web de FSI, pero quizás a veces no es muy fácil llegar a ellos, entonces en el email vamos a facilitarles eso, los links en inglés y para los links en español también, el formulario en español de la 520, que es la general, y la 521, perdón, y 521A, que es la de el año, los ingresos ajustados. Entonces, a todos los que se registraron en este webinar, les vamos a estar compartiendo también el link del documento que nos dijeron, de la guía que nos dijeron Stephen y Lindsay. Entonces, no se preocupen que sabemos que son importantes esos links, esa información. También el quiz que pueden realizar es un quiz sencillo, no implica que entren al programa. El quiz es algo muy didáctico, solamente para que ustedes tengan alguna idea si son elegibles o no, o quizás mejor sea preguntar a un agente del FC. Wanda, tú tienes la mano arriba, pero no sé si querías decir algo o se quedó arriba desde ahorita. Oh, listo, perfecto. Bueno, entonces, si no tenemos más preguntas y ya se nos llegó la hora, entonces primero, muchísimas gracias a Lindsay, a Stephen, también a nuestros intérpretes, a Cristian y a Felipe, por hacer posible esta doble interpretación. Fue bastante útil. Gracias a mi compañera Lisa y a todos ustedes por estar en este webinar. Cualquier duda, ya saben que nos pueden escribir y estaremos muy atentos. También, ya para finalizar, solamente mencionar que hay otras dos organizaciones que también están ayudando a agricultores en Puerto Rico, Flower Hills y Rural Coalition, por si los escuchan también. Son organizaciones que FCI tiene un acuerdo para poder ayudarle a agricultores en Puerto Rico y otros estados. Entonces, no se queden sin responder dudas, por favor, porque sí, para eso estamos. Muchísimas gracias a todos y todas y feliz tarde, feliz noche.